Hello guys, this is my first voice recording of this new camera that I bought for the new album, for my first ever solo album. Not bad. I'm just gonna say anything I want to this camera, okay? Remember this. Day one begins now. Alright. 드디어 이게 바로 뭔가 뭘 사야 할지를 좀 고민이 되긴 했는데 이거 괜찮은 것 같아. 오케이. 일단 camera, then battery. 과연 우와 딱이야. 오케이. 어우 나이스. Let's go. 오. Mode. Hello. 아 오늘 이렇게 빈티지 이 카메라로 꼭 좀 약간 브이로그처럼 아니면 그냥 뭐 약간 영상 일기처럼 자주자주 녹화를 할 테니까 앨범 얘기도 좀 많이 하고 그냥 심심하면 틀고 약간 그런 느낌으로 나를 많이 담아볼게요. I'm excited. 지금 현재로서는 어제 I made a new folder yesterday. A new folder. It's like wait for it. Miracle Mirror 보여요? Yeah. 여기에는 지금 이거 하나인데 이거 말고 더 많긴 하거든요. 근데 어제 이 새로운 폴더를 만든 이유는 앨범명을 또 하나 다시 생각한 게 있어요. 바꿨어요 제가. 첫 번째 회의 때는 Man of the Mirror 였는데 약간 바다의 남자였는데 조금 뭔가 여러모로 좀 더 좋은 게 있을 것 같고 더 의미 있는 제목이 될 수 있을 것 같고 뭔가 처음에는 이 앨범이 나에게는 배 같은 존재가 될 앨범이고 나는 바다를 건너고 싶은데 배가 필요한데 이 앨범이 나의 배가 돼주겠구나 해서 만드는 앨범이어서 Man of the Mirror를 생각을 했었고 근데 그 바다가 나한테 무슨 바다일까 그리고 나는 그걸 건너야 하는 이유가 뭘까 해서 더 깊게 파고들었고 200 나오고 나서도 사실 그 의미를 찾는 게 더 길어졌고 더 깊어졌어요. 사실 200 끝에 나오는 쿠키 영상에도 난 뭔가 혼자 끄적끄적 뭔가 적고 있는 느낌이라던가 배를 만드는 모습을 상상을 하고 만들어 놓은 쿠키 영상이고 그 주변 디자인들을 보면은 배, 뭐 바다 이런 관련된 그림들이 나와요. 그래서 그런 생각으로 Man of the Mirror를 아이덴티티를 생각하고 그런 쿠키 영상도 다 200대도 만들었고 했는데 어쨌든 이게 되게 긴 프로젝트인 만큼 이 모든 게 다 나한테는 과정인 것 같아. 이 세상에는 결국엔 그 결과만 보잖아요. 뭐 노래가 나왔을 때 그 노래의 마지막 결과가 공개되는 거니까 세상은 다 그 공개된 마지막 결과만 보는 거고 거의 그거만 알고 근데 솔직하게 그냥 벌써 하나 써도 진짜 가끔 한 번에 그냥 너무 좋게 나올 때가 있고 한 계속 써보다가 그 중에 좋은 게 그냥 낚아챌 수 있는 항상 그 정도의 과정이에요. 이 창의적인 마인드가 내가 주인이 아니에요. 얘가 주인이야. 그 얘가 오고 싶을 때만 나는 스탠바이가 되어 있어야 하는 느낌? 뭔 말이니? 나만 그런 것 같아. 근데 오늘은 주인님이 오시나요? 오늘은 그 영감이 오시나요? 그래서 오늘은 그 주인님이 오셨나? 한번 들어볼게요.
오늘 안 오셨네요. But that's okay. 그래서 이 여정 끝에 결국에 뭘로 끝날진 모르겠지만 그때 그 생각은 그랬고, 근데 결국에는 나도 다른 더 좋은 아이디어들이 생각이 나서 바다가 뭐 매일 불어일 거야. 근데 매일가 바다라는 뜻인데 그걸 거꾸로 하면 딱 램이더라고. 아직 어떻게 될지 모르겠고 사실 매일 고민이 되긴 해. 이번 앨범에는 뭔가 나의 I think I'm putting my everything into this. It's like every ounce of my spirit, and just like it's my first ever album. 부질없는 낙서 타임. After 200 came out, I was like, I mean, even before 200 came out, I was like, I don't know why, but this album that I'm preparing. So there was another album that I first gave to my A&R saying that this is, I think, an album that I can release as my solo album. But even when I had that album prepared, I was like, I had a feeling that something was missing, but I kind of ignored it because I was already obsessed with that album, the first album. But after 200 came out and after I had a meeting with our A&R, and they gave their honest feedback, and I was like, oh no, like it felt like everything kind of had to start from scratch again. But because of that turning point, I got to fill in what I always knew was missing. And so now I just realized, okay, I'm being totally vulnerable with this album. I realized that that thing that was missing was what I really thought was my identity. And having that incorporated into the album again from scratch just kind of built a total different foundation for me. And so it's tough having to start over again, having to write each and every song again over. But at the same time, I'm really glad that I had that turning point. When nothing is up, I'll be your number. You're 106 and I'm 94. Yeah. Now I'm just ready to just make more songs and gather more songs and find more songs with this new foundation. And I'm ready to just put together an album now. I'm still not ready to show you the album yet. I'm speaking as if it's already done. But this is like, my mindset is already done. I just gotta manifest it now. I'm not sure yet, but anyways, yeah, this is I think what I'm trying to say is, this entire process is like a life moment for me. And I'm learning so much about myself, and I'm learning more about the importance of this album and how much it means to me, and how much I want it to have meaning to the world as well, to everyone who's who knows me and who's waiting for this album as well, regardless of the outcome and the result, and how the world interprets this. To me, this is my first ever solo album, and having a solo album was something that I've always dreamed of even before I debuted. And this is really like that meaningful for me, and so I know that it makes it that much more worth it and meaningful for me to be totally honest with this album. And so, like I said, this is I think I've never put this much of my creative energy and my personal honest energy into something before ever in my life. And I'm 25 now, and I think this was all kind of meant to be for me to prepare this album at this specific time of my life. So all this, I'm just saying this into the camera right now because it's a video diary. I'm actually very, very excited.
and anxious at the same time. I think I did a lot of talking today, the first day that I unboxed this new camera. So this was just the start. Anyways, I'll be seeing you guys often through this screen. So see you guys. Get ready. Coming soon, guys.